Welcome, welcome, welcome to the Need Presser, the 15th of May 2023. Welcome to the Need Presser.
Hello. 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 Tusanyusa okubalaba baganda baffe ne bannyinaze bannamawulire mwebale kujja nga bulijjo buli kaseera mujja ne tubeerawo buli lwa Monday nga tuze okwogerako eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Mpozi olwaleero twaniriza President wa Uganda ow'omulundi ogw'ekkumi, President His Excellency Joseph Kiza Kabuleta. Tuli naye olwaleero twesiimye nnyo. Mukama wange Your Excellency President, bannamawulire mikwano gye babadde bakwebuuza ebiseera byonna nga tebakulaba era akamwenyumwenyu koolaba nti lwakuba bakulabyeko olwaleero. So twegatte wamu tuwelkaminge President wa omulundi ogw'ekkumi owa Uganda, His Excellency President Joseph Kiza Kabuleta. Tuzze naye olwaleero waali. Tweyanzeege obudde bwebwo. Njagala kugenda butereevu ewa National Spokesperson tugende mu nsonga zaffe ez'olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Chief tweyanziza. Njagala okulamusa ku bannamawulire n'okubeebaza emirimu gye mukolera eggwanga. Mwebale nnyo. Ate njagala okulamusa ku bannayuganda babeera online buli tubeerayo. Mwebale nnyo omulimu gwe mukola. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezitawaanya eggwanga lino, tulabe bwe tuyinza oyisayira amagezi. Tugenda kwogera ku nsonga y'obutonde bw'ensi, ngenda kugyogerako nena ya Secretary General ajja kwongera agikkaatirize. Ate President agenda kutunuulira nnyo naddala ensonga ezitambula, tulabe tuyinza zikwasaganya tutya zonna awamu. Bwe tutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga, tuyinza okugamba nti obutonde bw'ensi butandise okutwekyangirako olw'embeera nti naffe tubadde tubwekyangirako. Ekiri ku mimwa gy'abantu ye Katonga. Katonga olutindo lwaguddemu, amazzi gayanjadde ne gasalako ekkubo, bizinesi z'abantu zaataataaganye, entambula yagootaanye, era abantu mu bitundu eby'enjawulo bafunye okukaluubirizibwa. Naye kino kiri mu bitundu byonna eby'eggwanga. Katonga kabonero bubonero ku mbeera gye tutaataaganyizaamu obutonde bw'ensi. Emirundi mingi tubadde tukaaba ku bumbuluka kw'ettaka ebuduuda. Emabega kwawo twalaba embaale, amazzi nga gasazeeko era abantu ne bafa. Kuzimba mu ntobazi, tutaddeyo amafactory. Bw'otunuulira Katonga, tulimyemu omuceere mu Lwera, tuzimbyemu ne factory. Omusenyu baguyikudde mu ngeri etaataaganya embeera y'ensi, ekivuddemu ge mazzi okusalako. Naye n'ebitundu ebirala omuli bridges, kwanadde ntegeezebwako nti n'olutindo lw'ejjinja nalwo lwetaaga okuddamu okwetegereza. Kati embeera eno ereese obunkenke mu ggwanga. Enkola y'agadibengalya ekisookera ddala nti tetwandituuse ku ddaala lya kuba nti Katonga asobola okugwamu nga tulina ebitongole nga UNRA, ebiina n'ebyuma ebisobola okwetegereza ne kijja ne kipima ne kimanya nti n'olutindo lubulako ebbanga bwe riti okutuuka okuba nti luddaabirizibwa. Ono ekkubo liri mu mbeera bweti lyetaaga okukolebwako. Abantu abo bonna gye bali, naye ebintu bino ne bigenda mu maaso nga tebikoleddwako.
bwe twetegereza baani abasinze okwonoona obutonde bw'ensi mu ggwanga wano be Bachina. Bazizimbyemu amafactory ne batwogera Mbale be baliyo. Bw'ogenda wano e Mukono be baliyo. Bw'okwata wano okuta ku Lweruwero be baliyo. Bw'ogenda waffe e Buddu be baliyo. Bali buli wantu balinga bikere bo banoonya wali mazzi we basobola okukolera. Obulamu bwabwe bulyanga bwa kikere oba kyennyanja. Awatali mazzi ndowooza Omuchina takolerawo. Ekyo nno kyeraliikiriza eggwanga. Naye bwe tugenda okutunira aboonoonyi obutonde bw'ensi ng'oggyeko Abachina, mulimu n'abakungu mu gavumenti be muyita abanene. Olwaleero mu mambuka Odongo Oto abadde alwana n'abatema bibira kubanga baayisa obutaddamu kutemayo obutatema manda eyo. Naye gye biggweredde ate yennyini gwe bali mu kuyigga. Butamira Forest baagitema balima bikajjo. Ani nannyini bikajjo ebyo? Kityerera Forest Mayuge ewaliyo maka ga mukulembeze wa ggwanga yatema kibira n'azimbawo amaka ge yeebake. Mabira Forest tukimanyi baagitema basimbayo bikajjo. Mburo National Park basimbayo kasooli, waliyo bitooke, bali mu kulundirayo nte. Bugoma eyo Bunyolo bali mu bikajjo. Kakati emabegako twalaba ennyanja Nalubaale nga naye esunguwadde n'ebaako amaka g'abantu abamu gegamba nti ne wano waali wange. Kitegeeza nti abali mu gavumenti abatukulembera okusinga ddala abannema abalina ne poliisi gye bayita ey'obutonde bw'ensi bali mu kufuluuta. Abala bali mu kubba ssente ku bannayuganda. Nga n'ekimu ku bireese obuzibu buno nti tetuyina bitundu bino bikakasiddwa nti n'olutobazi kino kibira tekigendebwamu mu lundabudu kye tuyita gazetted areas. Kakati ne kisigala nga okutegeera oba lutobazi oba kibira tekirina kusengebwako tukirekera wannema. Bwe bamuwa ssente ng'agamba osobola okugendawo, bw'oba tomuwadde luba lutobazi oba kiba kibira. Kasote ka ssente ekibira kivaawo n'olutobazi luvaawo. Kitegeeza nti twetaaga etteeka eriri very clear erirambika bitundu ki bye tuyita entobazi, bitundu ki bye tuyita ebibira, bitundu ki bye tuyita ensozi, bwe tuba tunasobola okukuuma obutonde bw'ensi, so si kwesigama ku ndowooza ya muntu omu ali mu nnema nti bwe banaamuwa ssente leero asalawo ekyo kibira oba si kibira. Olwo lutobazi oba si lutobazi. Walina okubaawo etteeka n'ebitundu bino ne birambikibwa bulungi nti awo tozimbawo, awo tolina ky'osobola kukolerawo nga bannansi babimanyi. Ekyo kimu. Olwaleero bino nga bigenda mu maaso enkuba ng'ekyatonnya, twetaaga okuddamu okwetegereza ebifo byonna omuli entindo n'ago amakubo agayita naddala mu nsaalu. Kino UNRA erina okikusitukiramu bwangu ddala nga tetunalinda ebyabadde mu Lwera ne Katonga okuddamu okubaawo mu bitundu ebirala. Kano ke kaseera akatuufu okgenda nga balambula amakubo ago gonna ge tugambye agali risike, kubanga tujja kwesanga abantu baffe bafudde oluguudo muluyitako lugwemu. NEMA esitukiremu ekola assessment ereviewing enguudo zonna ne bridges zonna balabe embeera gye zirimu basobole okugayidinga okulambika bannansi bwe balina okweyisaamu ebitundu ebyo. Twagala wabeerewo enkola ennambika obulungi, tuteekewo groups ze tuyise vigilant groups, groups z'abantu abali mu bitundu ebyo naddala omuli entobazi. Bo batwala obuvunaanyizibwa okwekuumira entobazi kubanga bo be batandikirwako mu kufuna mu ntobazi ezo n'ebibira. Tukimanyi bulungi nti aboonoona ebibira bino n'entobazi n'ensozi bava walala ne bagenda mu kitundu ekyo ng'Abachina, ng'omuli abakungu ba gavumenti ab'amaanyi. Kati bwe wabeerawo abantu bano ab'omu kitundu abeekolemu omulimu bwe tumanyi nti abo tebasaaga ku bya butonde bwansi,
kijja kuyamba omuntu ono nga tannaba kusenga mu kitundu ekyo kutandika kutema lutobazi oba kibira oba lusozi be batandikako okumulwanyisa ne bagenda mu nnema oba ku poliisi ekola ku by'obutonde bw'ensi. Tukakasa kijja kuyamba nnyo kubanga poliisi gye tulina olwaleero ey'obutonde bw'ensi tekola. Naye singa tunaateekawo groups zino, njagala kwebaza muganda waffe Odongooto kye yakoze. Ayinza okuba mulimu ebyalumidde naye omulimu gwakola okulwanira obutonde bw'ensi bannansi tulina kukyekwatiramu olwaleero. Era n'ebitundu ebirala bisaanye bikole kyekimu. Ekyo kijja kuyambako abalina obuvunaanyizibwa okuteeka mu nkola ebyo okusituka babeeko kye bakola. Njagala okusembyayo era kyenva okwogera nkikkaatirize, njagala nkunge bannayuganda okusitukiramu okulwanirira obutonde bw'ensi buli omu mu kitundu waali. Emabegakaawo Muzeeyi Kikofiira abagamba nti Abachina bamukaluubiridde tasobola balwanyisa, n'akuba omulanga eri bannansi naye ndowooza temwagutegeera. Njagala gwongerezaako bannansi musitukiremu tulwanirire obutonde bw'ensi. Buli ajja okwonoona we tuli oba lutobazi oba kibira oba atema lusozi kubanga ettaka lisobola okubumbulukuka n'ebirala, ffeffe nnyini tumwekwatireko mu busobozi bwaffe. Bwe kiba kitegeeza muwalawala mutwala amateeka tukikole. Bwe kiba kitegeeza kumukaluubiriza butateekawo byagala kukola tukikole. Bw'ajja nga atulaga nti alina layisinsi tumale ogigoberera paka gyegenda amuwadde layisinsi gwe tuba tukolako. Kubanga ekijja kuyamba okuggyawo buli bw'enguzi eri gye bagabira layisinsi, kuba tugambye nti omukungu w'obutonde bw'ensi yasalawo mbu wano lutobazi oba kibira oba lusozi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo, webale ddala National Spokesperson Salongo Matt of Moses. Ensonga ogigye obulungi nga bw'olina okubeera. Mpozi kati katugendeko ewa Secretary General abeeko byatugamba nga tulina bagenda mu bibuuzo tusooke tufune obubaka okuva ewa Secretary General. Webale nnyo. Thank you very much, Mr. President, spokesperson, and our MC of the day. Good morning, ladies and gentlemen. Today we want to focus on the question of our environment. We are all aware that today the environment seems to be rioting. There seems to be a riot by the environment against the people, and it is obvious that it's because Ugandans or some people have been also rioting against the environment. So I think it's just a payback. We would call it a fair game if it is not if it wasn't threatening our livelihood. But it seems to be a balance of power. Now, everybody and every conversation seems to be focused around Massacre Road. And I think it is also, if I was so much bad-hearted man, I would say, okay, maybe let it happen on Massacre Road so that people know that the problem has been elsewhere. Because I know Massacre Road attracts a lot of camera for obvious reason. But you see, when you focus on Massacre Road and especially Katonga, you will be missing the point. It is a small indication of a very, very big problem that we seem to be in the middle as a country. It is a political problem that has transformed and become or affected the environment. That place, Katonga, is one of the biggest water catchment area for that region. I think nearly all rivers around that area have a way either into Luera or out of Luera. Now, the human activities that have taken place around there have interfered with that
the movement of the water. Unfortunately, we have an organization that was created out of an act of parliament called NEMA. If you read NEMA, the NEMA Act, I'm telling you, you find so many and so much good actions that body, which whatever is authoritative with that body called NEMA. Unfortunately, the only thing they will do is create an environmental police that drives around the city only. That place has Chinese. I don't know what's wrong with Museveni with Chinese and Indians. There must be a relationship between that man and Chinese and Indians. He goes, brings these Chinese, gives them money, then allocates them wetland, then he gets embarrassed and he tells Ugandans that Chinese don't listen to him. Who are Chinese not to listen to Museveni? That Museveni is asking an ordinary Odaka here, an ordinary somebody, that you people come and help me with the Chinese because they have refused to vacate wetlands. That place also has the president's brother, who is mining sand there. And one of the businessmen in town here, they are mining sand from that place. They have interfered with the ecosystem. That place used to be one of the sustain livelihood of fishermen. It is no longer there. It is guns that are guarding that place because one of the members of the first family is having business of sand, which is exporting. That place is now a rice plantation, the biggest chunk of it. Now, when you look at all that, and you're looking at the bridge sinking or collapsing, and you're not looking at those other activities that actually triggered or narrowed the way of water, then we are missing the point. You come back to our own Kampala here, Luzira here. You know, not many years ago, our own Lake Victoria water went beyond what people thought it was, and so much was swept away, including a young man who said he had 11 billion home, all got flooded. Ginger Bridge, right as we speak now, the water has gone up. Those who are at the bottom of the river there, I mean the bridge there, water is beginning to affect. You go to these cities that Museveni created recently. You go to Gulu on a good rainy day. Gulu on a good rainy day. You will not cross from Gulu town going towards the police, towards the central police station of Gulu. Simply because they went and built hotels along that river. The river, the channel that separates Gulu town and the upper side where so you can't begin talking about, you can't. So when you go to Mbale, those who use Tiringi Road, the entire swamp before Mbale town, that was actually, because Mbale and that entire area, the upper side is all the mountain. So the water was flowing from the other mount down to this other. Now that entire place is now Museveni's Chinese. Now, how are we going to talk about such things when a government, when a person who claims to be head of government is simply attracting Chinese and is calling them investors towards our wetlands? I will tell you that if we do not check Museveni's activities and his Chinese in the wetland, in less than 15 years, this country is going to be a desert. Or, if not a desert, Uganda is an island, a big island almost.
because of the so many water bodies and so on. Some areas or some districts will be completely swept by water. So it is upon us Ugandans to begin thinking on how to save ourselves. After all, these guys cannot save us. And that's why the spokesperson was echoing and thanking the work being done by Odonga Oto. I am telling you, for me, I don't even see whether I don't even see what is wrong with the way, even the way he's doing it. Because you can't have, we need about 40,000 tons of charcoal, I'm told, Kampala alone, nearly every month. But 85% come from northern Uganda. So that place, if what of the activities of charcoal continues like that, unchecked, in 3-4 years, northern Uganda will have no trees. After all, some parts, it's the charcoal, which is also, the claim is that it is also a business of some members of the first family. I don't know what's wrong with Ugandan's first family. Even charcoal. Even mere charcoal. So, I think Odonga Oto and the people of northern Uganda should simply join Odonga Oto if they are to save that part of the world. We have a president or a government that doesn't care about forests. We all know activities or role of forests in regard to environment, to the issue of environment. But himself, like already mentioned, himself went to Chitierera here in Mayuge because they discovered some rare minerals there. He claimed to be building his state lodge there. They cut down the forest and built their state lodge in Chitierera, Mayuge. You know what is in Butamira? Bunyoro is now going towards the desert in addition to all other problems of beating them and grabbing all their land. They have no forests. You see? So, we can't continue like this as a country. So, everybody who is living where there is some kind of bridge and the activities of Chinese and Indians, just know it is a matter of time. You are going to be part of the statistics. We have NEMA that has environmental police, which is now policing dust bins in cars. You are policing dust bins in cars when Katonga is broken. Bridges are getting broken everywhere, and for you, the most important thing you want to do is so and so. Do you have a dust bin? Do you have a container where you're putting a dust bin? I mean, your bin. What kind of institution is that? So this is a collective effort. We need, I think we properly need to reform that NEMA, beginning with the law. But after all, sometimes when you talk about reforming just a single institution, you remember that the head of the fish is already rotten. So you need to begin from up there. So our recommendation, number one, is that we need, at the village level, local level, we need vigilante groups to protect our environments. Because we know for a fact that those who come to our respective localities to destroy the environment, or the destruction of environments in our localities, almost over 70% are foreigners to that locality. Either they come from different parts of the country, or they come from outside the country completely. They are foreigners. So we think that only local vigilantes from that particular area can be able to protect, because they belong there, they have an attachment there. Some of them have cultural attachment to these areas.
Number two, we had already talked about we need to review the entire NEMA Act. These funny things of telling us that the environmental police, which is just driving in posh cars in Kampala and policing if people have dustbin, is nonsense. We need to go back to that law, the law that establishes that institution, so that we look at those things properly and afresh with sober mind. But of course, the other bigger thing is mobilizing the communities. We want to tell the community that your livelihood is intertwined with the environment. You allow people spoil your environment, you're only tampering with your own livelihood. So find a way of how you are going to save it, the way Odonga Oto is doing it. Of course, the last one, and the most sustainable one, is having need as the next government. Because they are the only ones who we are the only ones who understand matters of environment, matters of sustainability, the connection between environment and money in your pocket, I mean economy. So if you put people who do not understand this, you will still have this. So the most sustainable way is have the bad guys out of the way, and we have the good guys on the way. Thank you very much. Precisely said. Thank you very much, Secretary General of the National Economic Empowerment Dialogue. Deforestation, just like many other things, are a problem which is at the helm. It's just simply a symptom of a much larger problem, a total collapse in leadership. Total. I have the opportunity today, this afternoon, to invite the 10th President of the Republic of Uganda, His Excellency President Joseph Kiza Kabuleta. You're welcome. Thank you very much. So I have something totally different to talk about, and I will start in different from what these people are saying. And my concern has something to do with the gun violence that we are seeing in the country. But not just the violence. My concern is that we have seen so many indigenous Ugandans killed, and nothing, the killers are not brought to book. Police seem to be disinterested in the investigations. But when an Indian was killed, the president came out, tasked police. What was a policeman doing with a gun when he was off duty? Why was he in a place of business when he was not doing security work? He asked police 6 very important questions. And because it was an Indian, suddenly the police became like CIA or FBI. They tracked the killer. The man was on, they got him 3 kilometers into Kenya. 3 kilometers inside Kenya, because he killed an Indian. But if he had killed the Ugandan called in Seriko, Kabuleta, or Rodako, or who, they would not be interested. All the 5 people who were arrested for the murder of Chirumira were released by court because there was no evidence. Police did not do any investigations. I was seeing what the judge was saying. Even the charge and caution sheet for the last one who was acquitted was bogus, everything bogus. Police not interested. Naye, because they killed an Indian, suddenly we had all the CCTV footage. Are you trying to tell me that there are no CCTV cameras at Minister Charles Ngola's residence? There are CCTV cameras here. When they arrested me at our office in Bugorobi, from the gate up to where they picked me, up to when I entered the drone, there are cameras. And I'm not a minister. So where are the pictures from Charles Ngola's thing? Obviously, he had cameras in his house. Number one. Number two, if the relatives had not told us that there were 28 bullets in his body, we would never have known. But now we know, because of a Muyindi, we know there were 13 carriages which were recovered by police. We know that the man went to police. They tracked him. We know he called his girlfriend, okay, and told her he's coming. We know where he passed. He used the border from here up to there. They were tracking him. Jumped on a taxi, went to Jinja, took another border, went to some stage past Jinja town, took a couch, took him to Busia, crossed into Kenya. All that we know because he killed an Indian. If he had killed a black Ugandan, nobody would be, the police would be disinterested. So are we saying that Ugandans are second-class citizens in our country? And then immediately the Indian was killed, the deputy
Inspector General of Police, Kasigazi Tumusime, met the Indian community in Uganda and assured them of security, told them that the killing of their the man was an isolated incident. We have not continue carrying out your business. We are going to secure you. But the other day I was in Chanja. At 8 p.m. people are home. They are scared because people are being killed there. But police is not. Can't police go and assure the people of Chanja that even them as citizens, I don't know if the other man was a Ugandan anyway, but as citizens, to go and assure them that also you will care about your security. But when a Ugandan, an indigenous Ugandan, is killed, nothing. Even when even the minister, how can you believe that story? Because let me tell you, if that man had been a foreigner, that the late minister, Charles Engola, you would have, those pictures would have come out, they would be on social media, but would know all the details of how the bullets were. So, the man is carrying a gun, the man who allegedly killed him, Sabit, Private Sabit, carrying a gun which has 30 rounds. 28 of which now we know went into the minister. How many bullets were in the man's body? The alleged killer. If it's more than 2, did he have time to to load the gun again? Because it's going to carry 30 rounds, and we know where 28 were. Are those questions being answered? Is the president even interested in asking questions when it's an indigenous Ugandan? But because it was an Indian, the president now was suddenly serious, and police became like FBI. They tracked the man into Kenya and arrested him with the help of Kenya and brought him back to Uganda, put him in under tight security, brought him to CPS. Now what are we saying? What I'm saying is Black Lives Matter. So it's not just Indian lives that matter. Also our lives matter. So why is it that indigenous Ugandans are killed and there are no investigations? Nothing goes. The president will just say pigs. Pigs. But when it's an Indian, it's not pigs. I think for them they are sheep. When it's an Indian, we know who exactly, and they are bringing him to. And when he's presented to court, because of the investigations that police have done, he will be convicted because police has finally become serious because it was a foreigner killed. Now, are foreigners more important in Uganda than us? Is that a message? Okay, we know that has been the message of the president all along, even in investment and what. But now we also have to come up and tell them, those people that Black Lives Matter. Okay, we'll start our own version of Black Lives Matter. Because if you kill an Indian here, or a Chinese, if you kill a Chinese, you'll see. Even if you run to heaven, they will get you from there. I'm telling you. But you killed an indigenous, even the minister. You see, the death of the minister, everybody was in a hurry to go on. Muzike aveo. Like, nobody was interested in details. What? I said, you people, this was your guy. Why don't you tell us exactly where it is? This man who ran and went somewhere to some saloon and killed himself. Just a story. No details. I was amazed by how efficient police can be when they want to be. Huh? They even crossed, in a matter of a few days, they had crossed into Kenya to get that man. And then they are assuring the Indian community. The Ugandan community also needs to be assured that our lives matter, our security matters, not just the security of foreigners in Uganda. That's my only issue today. That's it. That's my. Thank you very much, Your Excellency, the 10th President of the Republic of Uganda. Hashtag Ugandan Lives Matter. And the thing is, you're saying Ugandan lives, but some of these Indians are Ugandans. Yes. So, but you see, if it's indigenous Ugandans, matter. What doesn't matter. But when it is Ugandans of Indian origin, so now, and we are not saying that they should not investigate the killers of Indians. They should, but Ugandans are more important in Uganda than any other nationality. Mark Jackson, so tufune Oluganda oba tugende mbibuuzo kwanza. Okay. Tukide mu Luganda. Bonna amu abakulembeze badde mu Luganda. President yeka.
Okay. Kale. Maybe police kyeyinza rather abanoonyereza kye bayinza okuyambako omusirikale ono oba omujaasi ono yalina pooki eyo kuba mubeeramu magazines mugenda mu magazines either 4 oba 5 nya so babeera n'amasasi rounds 12 buli bodyguard abeera ne rounds 12 however magazine ebeera mu mundu ya rounds 30 katwagala okutegeera yafuna obudde obuddamu okuloadinga emundu ng'amaze okuba amasasi ago gonna number 1 number 2 twagala okutegeera nti omuntu anyiza olw'olumu akuba amasasi 28 nti kati akwatiddwa obusungu n'omaliramu omuntu kumpi magazine namba kubanga kati bwenzija nenkuba eŋŋumi neŋŋa nanyize sikuba ŋŋumi 50 bwe nkuba eŋŋumi emu ŋŋamba nanyize nsonyiwa naye bwe nkuba n'ogwa wansi nenkukima wansi nentandika okukuba kati yasaaga nti wanyizizza kyekyandetedde okukuba mbanga so there are certain things which have to be answered waliwo ebintu ebimu ebirina okuddibwamu naye kati ensonga yange enkulu endeese wano lwaki abaddugavu mu Uganda wano bannayuganda abaddugavu bafa poliisi nebanga teyagala kunoonyereza tekola kunoonyereza kumala abantu kati abantu bonna abakwatibwa mu kutta kwa Kirumira bonna ekkooti yabata kubanga obujulizi tebwali kitegeeza poliisi teyakola investigation kati bwe banga yakwata abantu 5 bonna kkooti nebata kitegeeza omuntu yatta Kirumira tebaamukwata akyaliyo atambula bulungi nnyo kakati naye olwatuuse ate ekyo ngambye example mbadde ya Kirumira yokka ne minisita yafudde waliwo ebibuuzo ebitaddiddwamu singa ab'eŋŋanda ze tebaatugamba nti yabadde n'amasasi 28 mu mubiri gwe ekyo tetwali kitegedde naye n'ebintu bingi nnyo bye tutaali tegedde singa tetwawulira byava mu kuziika naye olwassa omuyindi Museveni n'avaayo takyayogera bya mbizi bubotta omuddugavu agamba izo mbizi ze zamuse ne kikomaawo ne poliisi nebanga si byeriko naye olwassa omuyindi Museveni yavuddeyo n'avaayo n'agamba nti poliisi erina okuddamu ebibuuzo bino ekisookera ddala omupoliisi abeera atya n'emmundu ng'erina amasasi nga teyabadde ku duty awo kubanga emmundu bamala duty endoza baali balina ogiteeka number 1 number 2 n'agamba nti bw'aba yalina obuzibu ku mutwe nga yabadde atya n'emmundu kwega ng'olabire ddala nti omukulembeze w'eggwanga kimukutteko nnyo n'ateeka poliisi ku nninga awo deputy IGP n'agenda n'asisinkana abayindi n'abakakasa nti okutta kwa munnaabwe si kintu nkigenda kulaga nti ekigenda okubeerawo nti kyabadde just kyazzeewo buzi isolated incidents n'olwekyo abayindi bagende mu maaso bakole business n'abakakasa bulungi nnyo nti security yaabwe eri gguluggulu naye y'abannayuganda yeeriwa kubanga abantu b'ekyanja baŋŋaye kati nayitayo juzi saawa 2 abantu bonna bagenze kwebaka batidde kati abantu omuntu yaŋŋamba nti bw'atuuka ku gate n'akuba eŋŋombe gateman obanga abadde ali eri mu kiyigo oba wonna n'alwawo aba akankana ng'essaawa yonna amanyi ow'emmundu alabika wano oba wali amwokya amasasi kwegamba nga waliwo okutya naye nga gw'omuddugavu teri agenda kukakasa nti security ye eri gguluggulu naye omuyindi poliisi olwassa omuyindi suddenly kamera zaavuddeyo ne ziraga ekyagenze mu maaso tubadde tetubiraba ebyo ekyokubiri ne batubuulira nti amasasi baazudde cartridges 13 kuba ne batubuulira investigations nga bwe zitambula n'omusajja ateeberezebwa okuba nti yeyamusse omusajja gwe bayita Wabwire ne bamunoonyereza ne basala ne booda bamujja Kenya ng'ali kilometers 3 munda mu Kenya lwakuba yasse muyindi singa yabadde asse muddugavu munnayuganda ekyo baali kikoze nga bwe baakikoze ne batubuulira n'otubulira nti olwavudde wano yakubidde girlfriend w'essimu awe twatandikidde omutrackinga nga tukozesa simu ya girlfriend we ng'amukubira essimu kati nzija wano kati nkola ki nga bamutambulirako ne batuwa details zonna okulaga nti poliisi esobolera ddala okukola investigation singa baba baagala naye nga botta omuddugavu si bye babeerako botta omuyindi oba ow'eggwanga lyonna atali munnayuganda awo olwo yaba nti poliisi yaffe eringa FBI kati banoonyereza omuntu ne bamujja neeyo kati bamulese ali wano CPS bagenda muvunaana kati ate bwagenda mu kkooti olw'engeri gye bamunoonyerezaako n'ebintu byonna nga balina n'obujulizi bwonna
oyo ekkooti ejja musaliramu strike kubanga bakoze investigations nga gyeziri olw'okuba yassa omuyindi. Kati nze kyengezaako kugamba obulamu bwaffe ffe abatali bayindi ffe obwaffe tebumataringa kwe gaffe tuli awo teri atufaako mu ggwanga lyaffe tufune eggwanga eddala naffe wetunaabeerera abagwira naffe batufeeko oba kiki. So n'olw'ensonga eyo njagala okugamba Museveni nti obulamu bwaffe naffe bumataringa. Kino ekyokuvayo n'agamba embizi ekkomera ly'embizi lirirwa. Embizi bazitwale mu kkooti era nga zassa abantu bazitwale mu kkooti. So naye nga the same care gye balaga abagwira gye balina okulaga bannayuganda oba even more care kubanga lino ggwanga si lyabwe lyaffe. So oba wano ndiga ye yasse naye nga nze ekyo kyanjiddemu naddala ekya IGP okugenda okukakasa abayindi bannaye temutya ebintu biri bulungi eyada isolated incident nenga IGP agenda ddi ekyanja n'akakasa abantu beeyo nti newankubadde mwafiiriddwako minisita ne blogger Ismail Access temutya tugenda kwongeza poliisi wano okulaga abantu bannayuganda nti nabo nga balina omugaso nabo newa teri akifaako kigenda bugenzi mu maaso ne minisita tewali footage yafulumye. Kati gwe baako nekyokola wano olaba oba tetulina kamera wano weziri. Minisita asobola okubeera nga makaage teyabadde na kamera zitulaga kyabaddewo tebamutidde mu nnyumba. Abantu tebaagala kuteeka kamera mu nnyumba kuba bakoleramu ebintu oluusi byatayagala abantu kulaba naye ng'ebweru zibaawo naye baamutidde bweru. Footage eriwa nabwana footage eriwa kubanga omuntu yenna abantu bonna ab'obuvunaanyizibwa bwe bankwata wano nga tuli mu ofiisi zaffe ziri ebugoloobi okuviira ddala we baayingira ne bwe baatuukira ddala ne banyimiriza ne tubula buli kye baakola kyonna nga bayingidde compound yange kyali ku kamera era footage mwagiraba. Newe nayingira ne drone neevuga neegendera ddala bweti nga kamera weeri ku gate yaliwo ng'eragira ddala drone ng'etwala. Naye kati minisita mulamba teyabadde na kamera wakawuwe lwaki tebatulaga footage yabaddewo? Kati olaba omusango baagala kugalama eyamuse naye yese kiwedde muziike tugende mu maaso. Naye singa yabadde muyindi walirabye investigation poliisi ye Uganda yalifuuse nga FBI. Kati ebyange byebyo webale nnyo balira. Jjajja mwami President Kabuleta agambye nti obulamu bw'abannayuganda nabwo bwa mugaso obuteekeko essira. Tufune ku bibuuzo mu Luzungu ne mu Luganda. Ebibuuzo. Statements eziva mu poliisi nti yabadde ne looni naye ye ng'amanyi abangi b'emitwalo 4 naye omuyindi yamugambye looni ye ebadde ekuze ng'eri mu miliyoni 2 kyekyamuggyeko waya. Ensasula yaabwe yo pulezidenti ogyogerako ki abantu wano? Saali agadde kireeta wano kubanga ensasula ogwo gwe mulamwa gwaffe ogwa need byanfuna sente mu nsawo naye ate saali agadde kireeta nti abantu abasasula obubi baddemba okuba abantu amasasi ne babatta kubanga obanga agamba nti bwaba kusasula bubi oli waddemba okuba omuntu essasi n'omutta. Ekyo saagala gendayo eyo naye nga ffe nga need bwe neebeera mu buyinza abantu abajja kusasulwa bulungi bwaba ngaye kati ne badriver ne babode aba judiciary nabo beesuddemu ekirumusawo ministry yonna neetya naye kati tugenda bongeza ssente lwakuba kati buli omu atya kati badriver bafuuse ba mugaso kuba kati buli omu kati ministry yonna eya judiciary bonna babadde ku nsasagiro okuba badriver beekyanze omusajja ayinza okusika kuba driver atambula ne bodyguard bayinza okuteesaawo naawe ne bakuyisaamu amakopa naye olw'okuba abantu tebalina kufa ku bantu kati badriver balya KFC anyway kakati ensonga eriwo eri nti saali agadde kireeta wano basasulwa bubi si kirungi naye saagala tutwale message nti omuntu olw'okuba tasasuddwa bulungi nti
it's understandable nti kikkirizibwa okugyayo emundu n'okuba muntu amasasi ekyo saagala tukigendeko naye nga ffe of course ekyo ekyensaso n'ekya ssente mu nsawo gwe mulamu wagaffe ogumugumanyi so kale naye nga basasulwa bubi banga basasuddwa naye nga ate anyway kale bintu bino Mkewama Sulaiman nandyagadde okwogera ku nsonga ezasoose eza agundi natural disasters mwageze ne mwogera ku point nti iswa ba China, the Chinese more especially the Indians ba occupying zino ki slum areas bichi naye in most cases we see that when these guys come in balita development of what ebyonkulankulana developmental like batekawo factories what and what when we try to look at the Entebbe Express northern bypass eyo na yonna industrial area ebyo na byonna waliwo gundi ebitogo netulaba more special okutandika from the Busega mpaka Entebbe olwo luguudo lwonna lwonna kyali kitogo but when these guys come in balita development ate ne bannayuganda bo kennyini sometimes government evayo ne bagamba nti you should not occupy those slum areas but the guys occupy ate enkuba ey'amaanyi bwetonnya they are affected and when they are affected they call upon the government to help naye nga government evayo ne bagamba don't occupy recently twalaba some organization neyanza nze Lawrence kyambadde ziwa kola ne sort Mr. President ekyamatabo kyebalamye naye nze mbadde njagala ansa yange eve muggwe kubanga oli pulezidenti mu kalulu watambula ebitundu bya Uganda ebyenjawulo walaba Uganda bwefaanana ogimanyi nnyo ekyekatonga okulugudo okugwamu si kyekizibu kyokka nti tutunuulire wano ffe gye tutaatuuka gwe gye watuuka bitundu kibi walaba ebyefaanaganyizamu katonga singa bukyenkya kyonna ne kikolebwa omulundi gumu enkuba n'ekikola omulundi gumu katonga asazeeko ewaffe emityana gyenva emubende wamala nayo yasazeeko amataba gayingiridde abantu nga pulezidenti addako wa Uganda kikyoyinza okuwabula ng'omukulembeze yagambye kino bwe kyatuusewo yalagidde abantu abali mu mita 50 n'entobazi baveewo bunnambiro si gwe gusoose muganda wange akyogeddeko yakyogere Busega twaliyo amawulire ne tugakwata nga babajjayo naye tebabajjayo nakati gye bali n'agamba abazimba okumpi n'ennyanja mita 2 muveewo nga tulaba mugagga nga Bahamu amayumba gaabwe mansion gali wali bapasita Kayanja gye bali so ng'omukulembeze eddoboozi liri luddawa so ku nsonga y'obutonde bw'ensi tusaasire busaasizi tuwe ku ddoboozi lyo ku ndowooza ayo ku mbeera eyo ndowooza tugenda kubiddiramu mu oda eyo omukulu abuuzizza agambe nti abachina bano n'abayindi baleeta enkulaakulana era mu njogere yalinga agamba nti twandibalese bonoone obutonde bw'ensi naye njagala mujjukiza enkulaakulana gye baleeta erina kugasa abantu nga balamu bwe boonoona obutonde bw'ensi abantu bangi bafa tubali tuwulira wenna obutonde bw'ensi bwonooneddwa abantu bafa kati simanyi enkulaakulana oba eyamba bafu oba eyamba balamu mbadde saagala ate naawe nkugatte ku Mwai Museveni akonsidalinga ennyo ssente okusinga obulamu bw'abannayuganda so ndowooza tukulembeze obulamu bw'abannayuganda okusinga ebyenfuna tukole ebyenfuna nga tubipimye nti abanaabifunamu bajja kuba balamu neyanza Thank you.
Pross was asking about the NEMA Act, and she wants me to point out specifically on which section of the NEMA Act that we need to touch. Let me tell you, that NEMA Act was operationalizing the activities of NEMA as an institution. Now, if you want to know the effectiveness of NEMA Act, you don't have even to read the text and commands of sections of the Act. You simply want to look at the practice and performance of the institution of NEMA. That is the actually that is the practical way of looking at whether the law is working or not. Because what we want here is not the specific stipulations of sections in the Act. We want the performance of NEMA. Now, what is NEMA doing? The gentleman who was asking about this refugee evictions and Busega and so on. That was because NEMA asked those people to leave. There are those they did not want, who left, who they thought were part of those who were planning riots and demonstrations. Then they left theirs to be there. To date, they are still there. You remember the fight between Otafire and Nyakana, when Otafire asked Nyakana that, are you a frog or a snake to be in the swamp? It was because of NEMA. So in other words, the law, NEMA Act needs just proper enforcement, but also specifically introducing a section that establishes what we are proposing as the local vigilante groups on environment. So that is one. Number two, when you look at NEMA, the way they are doing their entire, when I want to develop, I have development somewhere within a certain area which I consider it's within the jurisdiction of NEMA. I simply want to go. I simply have to go, then get environmental impact assessment and all those certificates. Now, for us, we are proposing all that is okay. But you see, how would they simply give you the certificate, you go, and somebody else can. So how would the verification of who exactly is going to, you get your certificate because you're going to do, you've indicated that you're going to do project A, B, C, D, you go and do a completely opposite thing. For example, those certificates, one of the conditions is that they are specific, this thing of concrete and so on, in the wetlands, they are not allowed, they don't give you certificates. But you go and see what these Chinese brought by Mr. Museveni are doing. So, even at enforcement level, we need to beef up that act. That enforcement is stupid, enforcement is zero, enforcement needs to be reworked and reformed. That one in as far as that entire law is concerned. But the entire NEMA has to be revamped, and then that's the only way we can get benefit out of that law, because the law has to benefit the people, not to occupy the pages on paper. Thank you. President. Let me answer you in Uganda. Sorry, in English, human. You see, there has been a clear pattern when it comes to environment, that it's only indigenous communities which are tasked to manage the environment. When foreigners come, they can come and do anything they want. For instance, in Parisa and those places, Bodaka and which are? They are around there. People were chased out of wetlands where they were planting rice. Rice planting does not affect wetlands, because rice grows well in wetlands. But they were chased away apparently because of environment.
The next thing, Chinese came and did the exact same thing that the indigenous communities were doing, planting rice. The same rice. So it is just denying people their right to earn a living, sometimes using environment. Example, what happened there in Rueda. All the people who were doing sand mining in Rueda, the first thing that happened, sand was classified as a mineral. Therefore, it was now subject to the Minerals Act. The next thing, all the people who were doing sand mining in Rueda were chased away, the indigenous people. But the Chinese are doing it. The same thing, not any different. They are doing the same thing that the indigenous people were doing. So the flooding of these rivers, and those are just a few examples. In Bugoma Forest, there were indigenous communities, Banyoro communities, who were growing crops within that forest place. Growing beans, cassava, and what? They were chased out of the forest. And then the forest was cut down for Hoima Sugar, which is owned by Museveni, to come and plant sugarcane. So now, run by Indians also, but owned by that man. So now, why is there a clear pattern that environment only matters when it is blacks, indigenous Ugandans? When it is foreigners, environment is not an issue. Okay? And you go and chase people away from, you can't, let me tell you, you go now to any swamp here, Chisaro, Saro, Cheba, and what, all those places, and say you want a piece of land like this to build your kazigo. You will have to buy it in a swamp, in the middle of a swamp. Now, the people who are there bought that land. You cannot just come and say, environment, get away. No, if you're a government, you have to be responsible enough to relocate them to a place where they can go and exist. Because the number one law of life is survival. If anything infringes on my ability to survive, I will not respect it. So you have to give me an alternative. That's what, even in Bududa, they'll tell people, the rain is coming. Leave that place, there are going to be landslides. But you've not given the man anywhere to go. So they stay there at the risk of their lives. Because we don't have a government. We just have thieves with guns. Okay? Now, if you actually have a government, you relocate those people and tell them this place is dangerous for you. However, government has another place for you. Come and occupy this place so that we save your lives. Or even in all these places. But somebody bought his land there. When he bought it, the environment was still an issue. Environment has not just come. It's Jews. Environment has always been there. The man bought a land when Nema was there. But now suddenly Nema wakes up and says, leave the land, environment. No, you have to relocate people and show them that if this place is dangerous, Tubafunidea Katakawari, you go and relocate there. And then do your business there. Because he has to survive. You see, that's the thing. People have to survive. That is the cardinal thing. Survival, survival, survival. Anything that infringes on survival can cause serious trouble. I remember during lockdown, I was moving like this, driving. A man, apparently, they told me the story. I saw what was that time when nobody is supposed to move, stay at home, what? This man, somebody had promised him money. At home, people were hungry. Somebody told him, if you come here, I'm going to give you money. So the man said he walked, reached some place, jumped on a border because it was a bit. Police stopped him. Said, why are you riding a border? I'm not supposed to ride. The man said, me, I'm going to get money to feed my family. My children are hungry. The policeman says, I'm not. He punched the policeman and beat him up completely and left him down there and said, go, if you're the one who's going to feed my family. And the whole people around supported the man. Because survival, don't tell me rubbish of COVID, survival. My children are hungry and you're telling me lockdown. I have to survive. Now, that was only works when you have something to survive. But the minute somebody's survival is infringed upon, they are going to do anything they have to do to stay alive. So, this wetland thing, why is wetland only? Now, of course, we would want those laws to be implemented for everybody, not just for indigenous communities. If you're chasing people away from mining sand in Rueda and making sand a mineral, let Chinese not do the same. Why are Chinese doing it? Or they have a way of doing it where it does not affect the environment. No, that's what we are seeing here. Because they even did it at a much larger scale. And now that's why we are seeing this flooding here. So there has to be uniformity in the application of these things.
And there has to be a responsibility by government to ensure that the people who are affected, because these are not the richest people. I am not going to go and build the house in the Ntobazi. The people who are there because they have no choice. So you have to give them an alternative. So the government, while applying uniform laws for everybody, locals and indigenous communities, that is, and foreigners, should also provide an escape route which is acceptable to the communities there, so that they can leave the wetlands. But they wake up one day and say wetland, wetland. Then you live in a place where you bought. The next day, a Chinese is doing something there, has put up factory, and then they say development. What rubbish is that? If you wanted to chase people away for development, you should have told them that we want to develop. Don't tell them environment, and don't compensate them. Then you give it to a Chinese. Thank you very much. Our press conference for today has wound down with the wise words from His Excellency. Muganda. Environment. Okay. Kale. Ensonga ya wetlands zino oba entobazi oba ebintu ebikwatagana n'embeera y'ebyobutonde, twagala amateeka gafuge buli omu, kubanga kye tulabye nti amateeka ge bateekawo nga ga environment gakwata ku bantu baddugavu bannayuganda abaakuno, naye abagwira tegabakwatako, kubanga bagenda ne bagoba kati nga mu Lwera bagobamu abantu abaali bajjayo omusenyu ne bagufuula mineral, kati ne kibanga si buli omu waddembe okugenda okugyayo omusenyu, kubanga era nga bw'otoli waddembe kugenda kugyayo gold, kati n'omusenyu kasi abagufuula mineral ne wabaawo amateeka agagutwala. Kakati Abachina ne bagenda ate batandika okukola ekintu kyekimu kye bagobya abaddugavu okukola mu kifo kyekimu abaddugavu mubadde bakikolera. Kati kwe kulanga tufunye obuzibu buno. Kati wabanga waliwo amateeka agakwata ku environment oba embeera y'ebyobutonde, twagala gakole ku buli omu, so si ku baddugavu bokka, naye nga baba yina Abachina bo baddembe okukola nga bwe baagala. Number 1. Number 2, genda mu ntobazi zino z'e Kampala zino, abantu mwe babeera omwo, enkuba weetonya, abantu ne babanga bozuuka ku makya siripa ogisanga eri wano kumpi ku kitanda. Kugamba abantu ababeera, of course babeera lwakuba tebalina kyakukola, kuba teri muntu ayagala kubeera mu kifo ng'enkuba bw'etonnya obeera ku bunkenke. However, government bw'ebe bagamba bave mu ntobazi, ebifo ebyo gendayo laba oba onoofuna ettaka nga lyabwerere lyakugula, era baba baagulawo. Kakati omuntu bw'aba yagula mu kifo nga kyali ntobazi kuva ddanga, ne we yagulirawo nema yaliwo, kati ate nema neezuukuka nebanga evudde mu bafu, nejja nenga kati waliwo embeera y'obutonde environment, omuntu ono olina okumulaga walala gy'agenda ng'ogenda muweerawo bwereere, kubanga ekisookera ddala abantu balina okubeera nga bakola ki, balina okubeerawo, buli muntu alina okubeera ne wasula n'engeri gy'afunamu ssente n'ebirala byonna. Kati bw'oteekawo amateeka nga gagenda gatandike okulwanyisa omuntu ekintu ekimubeesaawo, ajja galwanyisa okutuuka ng'otaddewo ekirala ekisobola omubeesaawo, n'oga kati genda okole kino kiveeko, tukuteereddewo empenda endala, genda obeeko nekyokola wano, agenda akikole. Kati naye waliwo obutafaayo, kati olaba kati nga baminisita b'e Kampala naga bodaboda nnyingi, kati twagala tuzikendeeze zive mu 2 zidde mu 2 abasigadde bonna bagenda kubanga bakola ki? Kati okujjako nga gavumenti eyize, kuba kyaliwo ne Buduude eyo awali landslides, ettaka nga ligenda ne liziika abantu mu nnyumba, naye nga abantu babeerayo babaga muveeyo, enkuba egenda kutonnya, wagenda kubeerawo landslides mufe, naye nga bw'oba tumulaze wakugenda talina waalaga, tajja kuvaawo, kubanga alagewa agenda asule ku street, kati n'abeerawo, naye nga of course naye amanyi waliwo obulabe okubeerawo awo. So kati n'olwensonga gavumenti erina okubanga etegera embeera gye bayita survival. Omuntu bw'oba omugoba mu kifo, mulaga awalala wagenda, omuteerewo obusobozi okusobola okugendawo obulungi. Omugabe wano oli mu ntobazi, ogenda kukosa obutonde bw'ensi, naye kati vaawo twabafunidde ekifo wali, mugende muzimbe wali, mubeere awo, ekyo tukibawadde, wano muveewo, awo ojja kulanga bonna bavuddewo. Naye nga survival kasita omuntu alanga tewali kyagenda kukola, tewali gyagenda kulaga, ajja kusigala wajja kulwanyisa etteeka eririwo. Number 2, ate naddala ng'alaba ati mugenda mugobawo, abagwira bajje bo batwalewo,
bakole ekintu kyekimu ye kyabadde akola awo wali obuzibu kyekyali ku balimi b'omuceere ebudaka there's a district I'm trying to look for Chibuku abaali eyo ne babagoba mu ntobazi mwe baali balimu omuceere balimyemu jjajja kuva mbajjajja ku taata mwana balima muceere ne babagobawo abachina ne bajja ne batandika okulima omuceere gwegumu mu kifo kyekimu naye nga bagobyemu abantu ate nga tebalidde na balida so waliwo obuzibu awo bwe tulina so n'olw'ensonga eyo environment njagala ekole ku buli omu ekyokuddamu ekyange mwebale nnyo tweyanzege pulezidenti bw'atyo bwa yogeddeko eggwanga mpozi olwaleero izo zimu ku press conference zetujja tukola buli lwa Monday tuyagala okwebaza bannamawulire okujja mu bungi naddala mu mbeera gye tutambulira mu Uganda olukuŋŋaana lwaffe olw'abannamawulire olwali bwetyo lugenze mwebale nnyo mwebalire ddala